kitso ya setso go simolisa mohama wa melemo selo se se motlotlomatsang e le sekao mo kgaolong ya Afrika. I'm personally passionate about traditional knowledge systems, and my cabinet knows so. I believe that they form a foundation for African innovation, especially when you look at the knowledge built around genetic resources, be it for agriculture, food, health, or environmental purposes. I want to see Botswana leveraging this wealth of knowledge and making it relevant and useful for today's society. And yes, generating systems, services, products, and income. Think about Nollywood or Gollywood. Think about Afrobeats. Already, Africa's creative industries generate over $4 billion in revenue, and this is just the beginning. And this is why Netflix has invested $160 million in African content in recent years, and Sony has launched a new innovation fund for the continent's entertainment startups. Tiriso ya maranyane mo thamong e kailwe e le mang go ribolla katlego ya mehama e farologaneng ya itsholelo. Truly indeed, the future of IP is in Africa. By 2030, the African youth will constitute 42% of the global count, presenting a vast pool of talent and trendsetters for tomorrow. Aripo continues to be at the forefront of this transformative journey, providing a platform for collaboration, harmonization, capacity building in IP. We prioritize the modernization of IP roles across our membership, promoting the leveraging of emerging technologies because the digital economy presents immense opportunities for Africa. Mohama wa dithamo o supile o na le bokgoni jwa go tsholetsa madi a dithuto tse di dirwang ke lefatshe mme jaanong go le botlhokwa gore lekgotla la Aripo le tseye sebaka sa mohama o go sologela batho le maloko otlhe mosola. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Mookamedi wa lekgotla la mafatshe-fatshe la ditlhamo tsa beng Re Darren Teng a re ba ikaelela go bereka le lefatshe leno le go neela puso bogakolodi le dithuto tse di ka thusang gore le fetoge go nna la itsholo le ikaegileng ka dikitso. Re Teng o buile maikaelelo a jaaka a na ile go lekola lefelo la dikitso le maranyane la Botswana Digital and Innovation Hub Maabane. A re utlwe Bathami Malabe le Solofelo Tombali. Wa tso tla re itshwarela ka setshwantsho seo se se senang modumo re tla boela go sone re sana go se bakanya jaanong ra tswelela dialogane tsa sekolo sa ithutelo tiro sa Institute of Development Management IDM go tswa mo lefatsheng leno le la Lesotho la Eswatini ba go itlhile go dirisa dikitso tse ba di anyileng go thusa mafatshe a gabo go atlega mo maitlamong a beileng pele go godisa itsholelo le go tokafatsa matshelo a batho. Se se bile ke mothusa tona wa lephata la ofisi ya Gatotona Re Dumizweni Mthimkhulu kwa moletlong wa go abela dialogane tsa sekolo seo Dikgang kwa tlokwe mosong ono. Rutlwe Monica Setswela. Moleto wa bolesome le bosupa wa dialogane sa sekolo sa IDM o ne o kgobokantse dialogane go tsweng mo mafatsheng a mararo e bong lefatshe leno Lesotho le la Eswatini. Go tlhalositse ha go ne go abelwa dialogane di feta 1,500 ditankana go ba kgonne go fetsa dithuto tsa bone tsa ithuto le tiro ka go farologana. Le fa go ntse jalo dialogane di ne tsa kopiwa go tswelela ditshegeditse le gone go tiisa tirisano mmogo gareng ga mafatshe a. Class of 2023, as you ascend the stage to receive your well-deserved crowns, make a deep reflection on how your newly acquired skills will help our countries meet their national goals, how you will contribute to the regional growth and to the global imperatives. Rather than viewing change as a threat, we should look at it as an opportunity for self-improvement. We therefore require a shift in mindset to embrace it. Mibuso e na go thiwa go tsweledisa seabe sa yone sa go netefatsa bokamoso jo bo tokafetseng go tšhaba ya yone. My prayer this morning, honorable ministers, is that the decisions that we make in boardrooms, the acts that we pass in parliament,
will be those that will give the girl child, will give the boy child a better future, a future with vast employment opportunities, decisions that will enable and support entrepreneurship for the youth. Mongwe wa dialogane yo a betsweng tota go gaisa bothe a ba a na le mafoko a kgothatso go dialogane ka ene. I pray that as we live today, we aim beyond just making a living. We reach for the stars and with those diplomas and degrees. Let us challenge ourselves more and explore the world beyond our individual countries. I would like to believe that whilst our countries face economic challenges, there equally are some opportunities out there awaiting for us to claim. Dikolo tsa ithuto le tiro di gwethilwe go tshwaraganela go bata tharabololo ya dikgwetho tse di temogelwang ke kgaolo ya Afrika, di tshwana le thoko la ditiro le lehuma ka go ntsha thuto ya maemo a ntlha. Monica SETSWANA, Botswana Television, Tlokweng. Lekgotla la Kaboditsa la Chobe le la Wildlife Conservation Research Unit le le dirang dipatlisiso ka metsamao ya diphologolo mo kgaolong ya Gaza ba beile monana tumalano ya dingwaga tse pedi ya Memorandum of Understanding e tsileng go ba thusa mo tsamaisong ya kabo lefatshe. Lekgotla la Kaboditsa la Chobe le lebanwe ke kgwetlho ya tlhaelo ya lefatshe ka 20% fela ya lefatshe mo kgaolong e segetswe ditsha tsa bonno le tsa dikgwebo fa le lengwe le tserwe ke Chobe National Park. Ke o lebogile ole ka pego. Lekgotla la Kaboditsa la Chobe le tsene mo tumalanong ya dingwaga tse pedi le la Wild Crew e ba reng e tsile go ba thusa mo mererong ya tsamaiso ka bo lehatshe ka gona le thaelo le go hema kgothakgothano ya tiriso ya lehatshe. Jaanong Memorandum of Understanding mo go tsileng gore thusa re le mo kgaolong gore Chobe Land Board e tse ditshwetso tse e leng gore di maleba ga go ta go ka bonya lehatshe. A lot of the human-wildlife conflict that we see are as a result of the allocations or the decisions that we make as allocating authorities, because we realize there is no communication between departments or between stakeholders with different interests in land, and also the community at ground level are not involved in land use decisions, but they are the custodians of their land. Land board is just an allocator, but it stands to represent the interests of the communities. So this model that we are trying to come up with is trying to to bring together all these stakeholders and have each stakeholder have a say in allocation. Ba University of Florida ke bontha jwa tirisanyo mmogo e mme ba taka bogakolodi ba dirisa maranyane a lucis a tsileng go thusa ba ba tsayang ditshwetso mo maphateng a harologaneng. The framework that we are using is called lucis. Basically, it is a process that guides us to look at potential conflict between different types of land uses, and we can use the geospatial techniques and remote sensing techniques to identify potential land use conflicts. Ba ba laolang tiriso ya lehatshe mo kgaolong ba re dithuto tse di tsile go ba thusa go fa lekgotla la Kaboditsa le khansele bogakolodi jo bo maleba tebang le tiriso ya lehatshe. Itare solehela mosola, because for now we have developed our Chobe district integrated land use plan, which needs to be updated. So from here we can also manage to update our plan according to the needs which are required currently in our district. Also it will assist us in terms of guidance like special economic zones. We are also going to, in development of the district development plan also, when we are doing our plan for NDP 12, DDP 9, it's also going to guide us in terms of what is suitable, what can be implemented in our area at large, looking at how we allocate resources. Itutuntsho e ta thusa bana le seabe mo go laoleng tiriso ya lehatshe botoka ga mmogo le go tila kgothang ya batho le diphologolo. Ke a leboga eole. BTV News, Kasane. Waitso re boela kopegong e le re mookamedi wa lekgotla la mafatshe-fatshe la ditlhamo tsa beng re Dikgang a re ba ikaelela go bereka le lefatshe leno le go neela puso bogakolodi le dithuto tse di ka thusang gore le fetoge go nna la itsholo le ikaegileng ka dikitso.
mookamedi wa lekgotla la mahatshehatshe la dithamo tsa beng Re Darantang a re maikaelelo magolo ke gore lekgotla leo le tswele mosola mahatshe a thabologang a re o itlama go ema nokeng maiteko a lehatshe leno a go dirisa ditlhamo tsa beng gore Botswana a hitlhelele mo go nneng le itsholelo e kwa godimo. Going to provide training. Pa Asan here is my Deputy Director General of the Regional and Development Sector, Regional and National Development Sector. He's also in charge of the WIPO Academy. And the WIPO Academy trained 270,000 people over the last 2 years, including 40,000 from Africa. Unfortunately, only 1,314 are from Botswana, so I'm sure we can improve the numbers. O tlhalositse gape fa bathapo ba thusa le dikolo tsa ithuto le ditiro gore di kgone go alosa baithuti ba ba ka inaakanyang le mogama wa dithamo tsa beng. We also help to write the IP management policies for research institutes. And in fact, I believe that some of you here may be from the different universities. I met Professor Norris, is the new Vice Chancellor of the University of Botswana. So we're talking about how to bring a Masters of IP program to there. We're talking about how to deliver the practical training, help the universities, right, put in place the right IP management. I remember, I'm not saying IP law, but right IP management policies in your institutions on that. Already in terms of the national IP policy, there is a provision to have a coordinating structure. It's already there. And we've actually made invitations through the Ministry of Trade for institutions to give us representatives. And I'm happy some institutions have responded, others we are still battling, but our desire was that, you know, by the first quarter next year, we should bring that coordinating committee together. Baitsanape ba mogama wa dithamo tsa beng ba tlhalosa ha itsholelo ya lehatshe leno e ka tswela mosola ke dikitso tsa beng ga e le tiriso ya maranyane. jaanong re ya kwa ga Mokwena mookamela mapodisa a kgaolo ya number 11 senior superintendent Modise ga Batshwane a re ba kgonne go laola seemo sa dikgoberego kwa Molepolole se se tla morago ga go tshubiwa ga lobo la kgotla ke segopa sa batho ba go teng ba ngoregela go nyelela le go bolawa ga mokgweetsi wa taxi Phenyo Jacoba Jessica Pilane le bokamoso khutsafalo ba pega. Tirafalo tsa go nyelela ga batho di tsweletse ka go gola le go tshwenya mo motseng wa Molepolole. Malatsi fela morago ga phitlho ya ga Rre Phenyo Jacoba mokgweetsi wa taxi yo fitlhetsweng a tlhokafetse mme go dumela a ne a bolailwe. Bangwe batho ba motse o ba ba neng ba jele magala mabapi le tiragalo eo ba baka tshenyo ba phuthagana mo lelwapeng lengwe le go begwa fa mmelelo mongwe yo manakong ena a thusa mapodisi ka ditlhotlhomiso tsa go nyelela le go bolawa ga Phenyo a nnang teng mme ba tshuba matlo a mabedi a SETSWANA. Maiteko a mapodisi a laola seemo a retela ka morafe o ne wa ba feketsa mme ba tswelela ka go ipopa digongwana ba tshuba naga le dithoto dingwe tsa morafe ga mmogo le go dira dikganedi tsa tsela. Senior Superintendent ga Batshwane a re mo nakong eno ba mo patlong ya botlhe ba ba nile le sabe mo go senya dithoto tsa puso le tsa morafe. Ga re se tshwara ba mme re mo tlhotlhomisong tse di tseneletseng. We are doing very intensive investigations. We'll probably find some individuals to account. But for now, we cannot say na le semamang or a monkhankha. Me bang wena tla bankhankha obviously. Senior Superintendent ga Batshwane o tswelela tlhalosa fa lobo la kgotla mabitla dimausi tse di gaufi le tsela le go tlhosetsa bojang kwa le balela metshameko la Molepolole di tlhoseditswe ka molelo. Go tlhoka lesego kgotlelang gore ntšhwa ya rora ka molelo mme le mafelonyana a mangwe mme mo bontsi ya mollo bone ba tshuba ba thibile ditselarra ka tswe dithare tseo ba tshuile dimausu tse di mo thoko ga tsela le ga tswela ga nna jalo gore traffic ya affectega ra tshwana go re taboge go itlhela go nna mosongong. Le fa go ntse jalo setšhaba se kopia go kokobela maikutlo le go se itseele molao mo diatleng ka seo e le molato mme ba letlelela mapodisi go dira tiro ya bone. Jessica Pilane, BTV News, Molepolole. Ntse le kwa Molepolole Kgosi Kgari wa Bakwena o kopile setšhaba go kokobela dibete mabapi le ditiragalo tsa koo a re molao o obamelwe. Re hano mo kgotleng kgolo ya Bakwena jaaka ditirafalo di ne di diragala mo motseng o maabane re na re bona banni jalo ba tletse tšhakgalo e tona ba hisa mahelo mangwe a puso la morafe ba ka dikganedi tsa tsela mo motseng wa Molepolole mme mo ditshenyegelong tse di kalokalo e nnile lobo la kgotla ya Bakwena lobo le jaaka le bona fa morago ga me le ne la hiswa
la ba la lora mo letsatsi la maabane ke bone banni ba nne ba tletse tšhakgalo mme re ka gakologelwa jalo gore lobole le sa tswa go shagadiwa bošeng jaana ka madi a ka tshwarang 500,000 pula mme ke nagano le kgosi kgolo ya bakwena kgosi kgari wa boraro gore a tla re bolelele tota ka maikutlo a gagwe tebang le seemo se se ne se diragala mo motseng o wa gagwe maabane pa o re bolelele maikutlo a gago tebang le itiragalo e le se e diragala mo motseng wa Molepolole. Mme nya se se letseng se diragala kana ke tolo molao ga se sepehela se se ka amogelesega. E ra go se gare mme gone seemo se le a go se tsibogela jang? Go tsibuga mmak jaaka o itse go na le tsamaiso ya semolao gore yo tolang molao ga go ka lemogiwa gore ke mang go a tshwanela gore go nne le dikgato tse di tsewang a o thaiwe go ya ka ga molao o re motho o irang eng o thaiwa ka tsela e ntseng jang. Ga ke bua le bakwenang ka ba kopagela gore ba bule matho ba re thuse go lebelela diemo tse di ntseng jaana le gone go ka thusa gore ga go itsege kampo go bonwe dirukhuthi tseo le diganana tseo di kgone go tiswa gape le ga molao ba tseelwe dikgato. Go ne go wela jalo kgosi kgari wa boraro a supa tota gore ga a itumelele seemo se le gore letse se diragala tota se dira tota ke morafe wa gagwe mo motseng ono wa Molepolole mme re tla tswelela re ntse re beile seemo leitlho go bona gore tota go a pele go dira jang ka seemo se se letse se diragala maabane. Wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television re a tswelela tlhaelo ya badiri ba ba gapegileng ba madi kgotsa accountants mo lefatsheng leno e na le ditlamorago mo kgolong ya itsholelo ke ka moo bana le seabe ba ba farologaneng ba tshwanetse ba emanokeng Botswana Institute of Chartered Accountants gore palo ya ba ba losiwang e gole ka gongwe ka baithuti ba dithuto tseo ka dipalo tse kwa dikolong tsa bone se se builwe ke mookamedi wa Botswana Unified Revenue Services BRS mme Jene Makgolo kwa kalosong ya baithuti ba bika ya botlhano fa e sale bika e simolodisiwa ke ke malemo yo wa bega. Botswana Institute of Chartered Accountants bika e simoloditswe ka ngwaga wa 2010 mme ya losa baithuti ba ntlha ka 2011 ka Phukwi. Sekolo seo sa re sa losa baithuti ba ba palo e kwa tlase fela thata sengwe se se tsa jeseng diwelang. While the government has played a significant role, there is a call for broader involvement from various sectors of the economy to support the BICA qualification. I therefore urge all stakeholders to consider how they can contribute to the future of the BICA qualification and the development of the accountancy profession in Botswana. Let me shed a little bit of why maybe it was a bit difficult for us, the early students. I think we were the third group and we were the largest. There was 50 of us. Up to date, I'm not too sure. I think we have less than 10 graduates, if I'm not lying, from our 2013 class out of 50. We did not have any graduates back then. And our lecturers, as much as we were learning, they were also learning the BICA qualification. All we had was each other. We were teaching each other, and we relied so much on our class. Diphetogo tse di tsweletseng ka go ama itsholelo le bokamoso di rurifatsa fa dithuto tse di hapegileng tsa BICA di tlhokega fela thata go leka go hema se. Ka jalo di alogane tsa dithuto tse ka dikitso tsa bone tse di kwa godingwana go bolelwa fa di tla tsisa phetogo tse di molemo. For the last 2 or so years now, and so far I've come to the awards ceremony and I have gotten best student in 3 subjects and best overall in professional level. So this has only proven to me that I can just keep going no matter how hard it is. That qualification means something. Honor it and cherish it. But you are also the backbone of the economy. And the things you do with integrity is what will propel us forward.
Baithuti ba dithuto tse di hapegileng tsa badiri ba tsa madi ba dithuto tsa Dikgang ba setse ba alogile ba le 33 mo bekeng e go alogile ba bangwe ba le 11. Palo yotlhe e nna 44. Ke ka moo ba na le seabe ba kopiwang go thusa go oketsa dipalo tse go tlhalosiwang di le kwa tlase fela thata. Yenge Malimoyo, BTV News, Gaborone. Lephata la ditlhaeletsano dikitso le maranyane ba tshwaragane le kgotla la Dare to Dream le tshwere dikgaisano tsa thotloetso ya tiriso ya maranyane mo baithuting ba dikolo ka maitlamo a go tiisa baithuti moko fa go tla mo tirisong ya maranyane. Dikgaisano tseo di ngokile baithuti ba le 250 go tsweng mo dikolong di le 25 go ralala lefatshe leno. Se le bokao jwa go baya baithuti manala a laotswe mo botlhokweng jwa tiriso ya maranyane. Se se boletswe ke tona wa lephata la ditlhaeletsano dikitso le maranyane re thulagano segokgo fa bula tiro eo semmuso a rutle khomiso maphanyane. Diroboto di dirisiwa thata mo mahatsheng a thabologileng mo ditirong tse di harologaneng tse go leng gantsi di dirwa ke batho. Ke ka mo go ikega ka maranyane le go nosetsa tiriso ya ona mo dikolong go ka thusa gore lehatshe leno le ye go le gongwe mo mohameng o. Learning robotics and coding as students today gives one a good chance of employability in the future. Future-proofing requires us to employ strategies to ensure our professional skills and expertise remain relevant and adaptable in the face of technological advancement and the changing job market. Distinguished students, let me talk to you about what you inherently learn through building robotics. You learn problem solving and critical thinking skills. As you devise solutions, you learn to analyze problems, in the process developing logical reasoning and the ability to approach challenges systematically. Secondly, you learn creativity and innovation. Robotics and coding foster thinking beyond the normal and obvious challenges. You'll find simple solutions to challenges that others find too big and difficult to overcome. You learn collaboration and teamwork. And this is very important. When you develop these robots, you work in teams and develop these projects. And as a result, you learn how to work with each other. Baithuti ba kgothaletswe go itebaganya thata le dithuto tsa maranyane ka seo se ba bula ditlhaloganyo gore ba kgone go tswa ka dithamo le go nna le botsipa jo bo go godimo. BDIH is a national agency committed to fostering an innovative culture and ecosystem and stimulating enlightening conversations around innovation. We continuously aim to provide support to our stakeholders, including Dare to Dream. BDIH is mandated to facilitate and support the innovation ecosystem in Botswana, to bring together the different players in the ecosystem to develop innovative products and services. We provide our innovators with capacity trainings, seed funding through Botswana Innovation Fund, acceleration and commercialization services. As we eagerly anticipate the upcoming competitions, let the spirit of collaboration, innovation, and the pursuit of knowledge fill the air. Barutabana ba go thule go nna le seabe mo go rotloetseng baithuti go itebaganya le dithuto tse di ka ba sugang ditlhaloganyo ka seo se ka ba bula matho go nna baithuti ba botsipa jo bo eletsegang. Khomiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Mokwaledi wa lekgotla la ditsha la kgalagadi re Nicholas Motlogela o kopile maloko a mašwa khuduthamaga ya lekgotla leo go ikita ka thupana gore ba kgone go aba ditsha ka nako ka lekgotla leo le kgonne go aba ditsha di le 1732 mo seelong sa 4325 se se neng se beilwe mo ngwageng wa madi wa 2022-2023. Re Motlogela o ne a bua se kwa dithuto puisanong tsa go amogela maloko ao a rutlwe ke o lebogile ra dipotsane. Maloko a mašwa a lekgotla la ditsha la kgalagadi a lebagane ke tiro e tona ya go ithelela seelo se lephata le ne le se ipeile pele gore e re pele ga ngwaga ono wa madi wela a bo go beilwe ditsha tsa bonno di le dikete tse 100,000 le hatshe leno ka bophara. Mokwaledi wa lekgotla la ditsha la kgalagadi re Nicholas Motlogela re kgwetho e tona e lebaganeng lekgotla le ke batho ba ba sa teng go arabela ditsha tsa bone ha bangwe bone e le ba ba batang go bewa ditsha kwa metseng e metona hela e tshwana le ya tsa bong. For the financial year 2022-23, we had a target of 4325
4,325. Mme rona mo go tsone re kgonne go aba 1,732. Mabaka e le gore dingwe tsa tsone ne di a sala ko morago mo go leng e be di le ready go ka abiwa. Na le di layout plans tse e leng gore tse dingwe di ko counseling that re di counselor ka gore ke ra counselor tsa bo layout bontsi, tse dingwe di ko Department of Service and Mapping, tse dingwe di setse di registerilwe ko deeds, Register of Deeds. E le gore tota maikaelelo ke gore e re hela ka dinaredi ko deeds gore di loadiwe gore re di ape yana re tla bo re simolola go aba le hatshe le dintsi. Maloko a mašwa a ikemiseditse go bereka ka nata. Matiro ye ke a go tlhomamisa gore ke dira ka fairness, ke dira ke thusa batswana botlhe ka tekatekanyo, ke sa lebela gore ba tswa kae le gore nna ke tswa kae. Ke be ke tlhomamisa gore ke ba nna le tshepo mo gona ke le leloko, ke be ke godisa segodumo sa kgalaga di land board. Ga se first time ke tsena mo second time ya me ke le leloko la tsa BOSUPA land board. Experience ya me ke go abaditsa ke gore ra kgona go diaba, mme process ela e re tshwaraganye le yone ya gore se sa se nne gone e telele ebile gape e bonya, mme gone ga tshwane le gone jaaka maelo a mangwe re kgonne go abebile di-certificate bakopi go a kgonagala sentle la re kgona go ba thusa, mme sentse re bongwe ra gore process ya gore se sa se nne gone. Re motogelo o ikuela mo setšhabeng go emisa go rekisa ditsha ga ba sana go di abelwa. O bolela ga seo se busetsa maiteko a puso morago a go netefatsa gore banni ba lehatshe leno ba abelwa ditsha tsa bonno ka tekatekanyo. Ke o lebogile Radipotsane, Botswana Television, tsa bong. Lephata la banana ngwao la banana metshameko le ngwao kwa tsa bong le file 1.5 million pula go thusa banana go simolodisa dikgwebo mo ngwageng wa madi wa 2023-2024. Se se builwe kwa phuthegong ya khansele kwa tsa bong. Ke o lebogile Radipotsane wa tswelela. Lephata la banana metshameko le ngwao ka letlole la madi a banana le thusitse bana ba le 441 go simolola dikgwebo ga e sa le lenaneo leo le simolola ka 2009. Tumelelo ke gore ga dikgwebo di sena go itshetela banana ba buise sephato sa madi a ba agilweng wa go no lephata le tsholela go thusa banana ba le 50 go simolola dikgwebo. Mme ngwaga re ile madi a kana ka 1.550 million e le gore re itebagantse le gore a tle go funda dikopo tse di šwa tsa ngwaga wa 2023-2024. Mma re na le dikgwebo tse re di kgethileng ke le re na le di-priority tsa rona ka go harologana. Re na le bo manufacturing, agrotourism, temothuo ka go harologana ga yone, mme ano tse di tshwana le bo di-service ka go harologana ga tsone, mme tse di tshwana le bo dibara ke dingwaga tse re sa di funding. Lotelele la madi a banana le thusitse go thamela banana mebereko. Go na ba ba itsereng ba e leng gore gompieno yana sentse ba na le tsone dilo tse ba di tsereng ka youth tse ba ka di supang, ebile le banana ba bangwe ba ka go tsaya malebela mo go bona. Di-business tse di berekang tse di-operational ko ga kibane ke tsa agriculture, ke tsone tse e leng gore ebile go na le bomme ba ruile leruo le le potlana kore small stock bodipodi le dinku tse e leng gore di a operata. Re itse gore go le gantsi banana ba rona ba na le boboi jwa gore ga nka jiwa projecte ke ya go bona ka e madi, mme kana gone go neela mo ka bogone ga go tshwana gore motho a ba ka go baya ko pele. Motho o tshwanetse go eletsa gore ga nka kgona a eletsa gore a kgone se e leng gore ko bohelong o ka nna le maduo a botoka gore a kgone go ka thusa. Mme be go nna le kgwetlho e nngwe ya gore kana banana ga ba sena go thusiwa ba bangwe dikgwebo tsa bane di a phutlhama, di phutlhamisiwa ke go tota management wa bone o bo le puo. Ha wetsa rempela boletse ga lekgotla la bodiragatsi e le lone le tlhokometseng letolo la madi la banana, mme ba ba eletsang go tsena mo mererong ya bodiragatsi ba kope madi kwa letolong leo. Ke o lebogile Radipotsane, Botswana Television, tsa bong.
modulasetulo wa khansele ya Good Hope re ke na le one Motsa Thebe a re o itumeletse thulaganyo e sa tswang go rolwa ya go agiwa ga ditsela tse di lomaganyang metse e mo kgaolong ya morolong tsa sekgala sa dikilomitara tse di 52 o bile se mo phuthegong ya khansele kwa Good Hope mme a rurifatsa fa tiro eo e tla simolola semmuso pele kgwedi eno ya fifing go tlhofofatsa metsamao ya banni ba kgaolo ya gagwe le go tsisa ditlhabololo lone Sekobo wa bega mo tekodiseng ya setšhaba ya ga Tautona Masisi e sa tswang go feta kgwedi eno e le malatsi a le 6 go tlhalositswe fa tshimolodiso ya ditsela tse di gokaganyang metse e le 10 ya morolong tsa sekgala sa dikilomitara di le 52 e tla simolola pele kgwedi eno e ya fifing. The following roads which will be designed and constructed: Good Hope Khoro Gatwane 14 kilometers covering Rakuna Ngwatsau Sheep Farm Malokaganyane Road Link 21 kilometers. Dinatsana Pitsane Potloko A1 6 kilometers. Dinatsana Bethele Khoro Link 10 kilometers. Access Road to Hamajalela 7 kilometers. Sekokwani 3 kilometers. Mogwalale 2.5 kilometers. Mosi 7 kilometers, and Pitsane Molopo border 1.5 kilometers. It was indicated that we should expect the commencement of these projects in the month of November 2023. Furthermore, Good Hope District will be one of the districts that will benefit from water and electricity projects. The Good Hope Water Supply Scheme will be completed before the end of the financial year 2023-2024. E re lentswa boeteledipele jwa motse le botsadi bo dira maiteko a go thusa baithuti ka tsa tshidilo maikutlo. Dipalo tsa baithuti ba ba tswang mo sekolong di tsweletse ka go gola mo kgaolong e. Gawana modulasetulo o buile ka tlhokotsebe ya bana ba ileng gore ko dikolong o bua le gore bana ba dropile ya lo ba le 28 ke kgwetlho e tona hela mo kgaolong ya me. Se se supa gore tota hela re tshwanetse gore re thusanya re le maphata a harologaneng ke di bile maphata one a sepodisi a bo mma boipelego mme hela go gongwe ke la tlhelela ka gore le bone bana ba batsadi re buile le bone re le leadership ya motse gore tota kgang ya ga sa rona re le nosi re le leadership re tshwanetse re emela ka dinao go dira ditsela mo dikgaolong tse leng gore ra di bona se di tsweletse wa amile dinatsana Pitsane Potlokwe dinatsana Bethele ke tsone tse di amang kgaolo ya methathata tseo ke di lebogele. Se sengwe se se mmakaditseng thata ke borukutlhe jo bo amileng thata motse wa Pitsane. Borukutlhe jo bo isa ditlhabololo ko morago ka tsela e nngwe e gagamatsang. Modulasetulo wa kgaolo o ne a tswelela a kgola a bo a rotloetsa makhanselara go akola lenaneo le lešwa la temo le tlotlo le go supilweng fa le le mo boemong jwa Eastpad a tlhalosa fa le tla thusa go tlhabolola temo ka e le yone mmang mo kgaolong ya morolong. Lone Sekobo, BT. we tsore di baya phegelwane teng ga dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme kgaitsedi ke Liza o sekeng o eme sentle gore neela tse e leng gore ke tsa metshameko. Liza kgaitsedi ke Libi tla ke go amegela gape o maitsebeng re ne le dikgang tsa metshameko ta ke go leboge Raitso o etsele natla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsedi ke boletse na ke bidiwa Liza o sekeng ka tsa metshameko mme ha re di simolola hela ka tsa kgwele ya dinao e tla bo e le ntwa e mashetla kwa lebaleng la Obed Itani Chilume kwa Francistown ka moso jaaka baeteledipele ba ligi e kgolwane BDF 11 ba amogela setlhopha se se kwa mogatleng wa loko sa NAKO United. BDF e tlhatlogetse kwa setlhoeng sa loko beke e fetileng ba sena go fenya security systems ka nno e le nngwe go lefela fa majombolo bone ba santse ba tsomana le phenyo ya ntlha mo pakeng eno ba sena go notiwa ke traffic mo motshamekong wa bone wa bofelo a re utlwe pego ka Kgomotso Sefako. BDF 11 e setse e kgonne go kokoanya dintlha di le 14 morago go fenya metshameko e le mene le go latlhegelwa ko le mongwe kgatlhanong le Police 11. Setlhopha sa kwa SSKB ke sone se tshwere rekote e nte kwa morago jaaka ba nositse gabedi fela mo metshamekong e supa le fa ba dira sente kwa morago fela banna ba gana sa SETSWANA santse ba dira bokwa kwa pele jaaka ba setse ba kgonne go nosa dinno di le 4 fela selo se mokatisi a ntseng a leka go bereka mo go sone mo ikatisong.
re ntse re prepare re tshotse di-negatives from the previous games re le ko di baakanya hale le hale. We are looking at defending and attacking and the team shape. I think ga go masho go a khotsohatsa. We are really technical group. We are BDF. I think ga re ngongorege go le ka re ntse re se clinical, particularly ga o lebella di efforts tsa rona within the area e matterang, which is gona ha di goal opportunity area re ntse re sa kgone gore re heleletse re ntse re na le tshokolo ya finishing. But we've tried from last week up to this week re ntse re bereka thata le to finish ga rona. Kana se se itumetseng ke gore we are able to reach, we create a lot of chances ke sone se se ntumedisang, but my little worry be nna gona gore we are not clinical, we are not finishing, we are not putting the ball into the net, and ultimately sometimes when it's like this it will cost ka gore tla be re crack ko morago. NAKO United ba ba sa tswang go kgaogana le mokatisi wa memoko ke beke eno ba simolotse paka e bokoa ba kgonne go koanya dintlha di le tharo go tswa mo malekeng a mararo le tathegelo tse tharo maduo a ba beileng kwa mogateng wa loko. Setlhopha sa go phiko sentse se sokwala go nosa le sone mo pakeng eno ba kgonne go tshikinya letoagane le go nosiwa difera bongwe. Mo metshamekong wa bona wa bofelo wa leki majombora ba ba lekileng phenyo ya bone ya ntlha paka eno ba ne ba padimolwa ke Traffic ka dino di le tharo go ile nngwe. Mo metshameko le 16 magareng ga bobedi jo go tswa ka paka 2010-2011 BDF 11 e na le tsogana le fa go dingwana ka go fenya le merataro di tshameka maleka garataro fa majombolo ba iponetse diphenyo di le 4 ya akaretsa le a paka e fetileng go lebale le Samsono ka dino tse 2 go lefela. Mo metshameko mengwe a mathatso Security Systems ya etela Holy Ghost kwa Lobatse Sport Complex. Bostabošeng VTM ba tabo ba lebile go ka bona phenyo ya bobedi mo baleking fa ba amogela se sengwe se sokolang bobe sa Morupula Wanderers kwa VTM Arena. Traffic ke baeng ba Soa Flamingos kwa lebale la Council ya Soa. Gaborone United e garela metshameko a mathatso ka go bapolana le 11 Angels kwa lebale la go la setšhaba ka nako ya bosupa. Motshameko o mongwe fela ka Sontaga jaaka Township Rollers e mekamekana le Matebele kwa lebale la go la setšhaba metsotso e le 30 morago ga nako ya bone. Khomzo Sefako, TV Sport, Gaborone. re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao letsholo la go hetsa tikologo ya ntlha bontle mo leking ya First Division ya Bokone le a tswelela ka mahelo a beke jaaka Green Lovers ya amogela Motlakase FC kwa Masilo Grounds kwa Serowe. Green Lovers e iphitlhela e le mo maemong a sa jeseng diwelang mo lokong a bolesome fa Chouka yone e le mo go a borataro. Khomotso Sefako wa tswelela. Beng ga Green Lovers ba tsena mo motshamekong o ba tswa mo tathegelong ya nnotse pedi go lefela kgatlhanong le Mbalakalungu ya ko Kasane. Setlhopha sa kwa Mebisi se kgonne go kgobokanya dintlha tse thataro ba bona phenyo e le nngwe maleka a mararo le go lathegelwa ke metshameko ya mebedi. The Marines ba tabo ba bile mo monosa dino wa bone Ignatius Ramasala go ka ba tsomela dinno. The boys are good, but trainers and they are responding to what we want to do. Mo ele khanya go buildela khanya game ya Saturday, and they know what is at stake. It's just that in football you get punished. You asked me kapo khanya ya kombala galungu like harlogoneko 2 silly mistakes, 2 goals, we got away with no points, so we'll correct. We gave away points that we should have pocketed. We are working on finishing first round much better. Motlakase ba setse ba kokwantse dintlha di fera bobedi go tswa mo diphenyong tse pedi maleka a mabedi le tathegelo tse pedi. Banna ba pele ba leki e kgolwane ba tsena mo motshamekong o ba tswa mo phenyong ya dino tse pedi go ile nngwe kgatlhanong le Piliko United. Now we are just hoping for continuity. So we hope our players come back to the game ya Kamaloba ba supe the confidence. Once we had the confidence, because most of them ke batho ba ileng gore ba na le experience, so ha ba na le confidence ba le fit ya ka ba le fit ana, I'm okay with that. The challenges that we are facing ke gone gore ga rena base re tshamekela di home games tsa rona ko Pilikwe, so attendance tsa rona support ile ga e kgone go goroga ko. We just hope management o ka re thusa gore re tshamekele our home games mo Phalape and bring back our supporters. Mo metshameko e mengwe ya leki ya Bokone tsa se kwa mogate makungulopeswa se mekamekana le Santa Green e isingela thegelo paka eno. Mbalakalungu e etela Calendar Stars e sa direng sente Peacemakers ya amogela tsa botekwa sa mabajwe.
BR Highlanders ba kampana le Sango Bushbucks kwa lebaleng la Botswana Railways fa basireletsi ba Leki Chadibe ba amogela Piliko United kwa Chad Arena. Ka kwano borwa Sedipola e thulana le Flamingo Santos kwa Ramonaka. Ntwa eta ba iphagetse kwa Mogoditshane jaaka tse di kwa Mogateng Fighters Leaders Ngau di kampana. Go solofetse motshameko o tolang dithatse kwa SSG jaaka dithopa tsa pele tsa leki e kgolwane Notwane le Mochulisane Chiefs di tabo di tholana meno. Metshameko e mebedi ka Sontaga Bosetaboshe Newbie Hawks ba amogela URI Black Forest fa ba eteledi pele ba Lokonyang Stars ba jelana la Extension Gunners kwa lebale le legologolo la Khansele Kolobatse. Khomzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. wetso pego eo ya ga Khomotso Sefako e ne ya garela jalo dikgang tsa rona tsa metshameko a nna le yona re kopane gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ga ke tla bo ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa mme ke a dumela ke tla bo ke ntse ke na le kgaitsereke o lebile sa mo ka retso re tla be re le mmogo kgaitsereke re kopane kgante ka nako ya bohera bongwe ntse jalo retso wetso ha re pele re di khutlisa re gakoletse neng di itlhomile kwa setlhoeng lekgotla la African Regional Intellectual Property Organization le kgotlhadiwa go tla ka mananeo a ka tlisang ditlhabololo mo kgaolong ya Afrika. Mapodisi a kgona go laola seemo sa dikgoberego kwa Molepolole. Habedi 11 e tla thulana le setlhopha se se sokolang bobe sa NAKO United mafelong a beke eno. Wetso re di ba khutletseng fa dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa Tepolo ape ba latela ka seemo sa bosa. Ba ga tsoma dumeng ka mogala ka seemo sa loapi nna ke Paul Victoria go siame. A re simolola ka go lebelela pula ya gatisitswe mo mosong ono ka nako ya boroba bobedi. Lesome ko Chakumucha Primary School le Middle Peaks Primary School. Botlhano ko Gantsi Met, boraro ko Kazungula Primary School le Kazungula Police. Bobedi ko Metsimantla Kgotla le Metsimantsho Primary School. Bongwe ko Tsabong Met, Marothodi ko Plateau Primary School. Ha re lebella tshwantsho sa loapi maitsibangano se supa ga go thibile ka bontlhabongwe mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno mme mo tsatsing la ka mosorotse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno ko ntleng ga kgaolo ya Bokone Botlhaba. Mo mosong go tla ikutlwatsa go le mogote mo dikgaolong tse dintsi re tla gatisa 20 ko kgaolong ya Gantsi, 22 ko Tsabong Jwaneng Gaborone ga mmogo le ko Kasane, 23 ko Francis Thalisi le Bophiko ya 24 ko Letlhakane. Mo tshokologong go tla ikutlwatsa go le mogote o heteletseng mo dikgaolong tsa Borwa Botlhaba Kgatleng Kweneng le Gare Bokone Botlhaba Nghabe ga mmogo le kgaolo ya Tšhobe. Re tla gatisa magareng ga 31 go eng go 41. Ko kgaolong ya Gantsi gone go tla ikutlwatsa go le mogote thata wa magareng ga 36. Ko Kgalagadi gone go tla go le mogote wa 33 go eng go 34. Ha re lebella mello e shang e supang ke mmala o mohibidu e supa ha mello e soletse ka go sha mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno. Mo diphatsa ja gore mollo o tse go tswa mo taolo e supa le go godimo thata lehatshe leno le ka bophara ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mollo ka kelello. Ka tsatsi la Tshipi gone re soletse re be go thibile ka bontlhabongwe go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko kgaolong ya Gantsi Nghabe ga mmogo le Tšhobe. Go tla ikutlwatsa go le mogote o heteletse lehatshe leno lotlhe ka bophara. Re tla gatisa 31 ko dikgaolong tsa Gantsi, Borwa Botlhaba Kgatleng Kweneng, Borwa jwa Legare Bokone Botlhaba ga mmogo le kgaolo ya Tšhobe. 40 ko Tshane ga mmogo le ko Tsabong, 41 ko Maun le ko Letlhakane. Ke gone go tlhemane ke go tshwaretse Motswana wetsho a nne boroko. This forum is looking